কারণ আমাকে তাহলে দুটো ল্যাঙ্গুয়েজ আবার রিপিট করতে হবে না। আমার মনে হয় খুব একটা প্রবলেম হবে না ইংলিশে যদি দেখুন। যেটা কোয়েশ্চেন যতই বাংলা ভার্সন ইংলিশ ভার্সন হোক না কেন, ইংলিশ যে কোয়েশ্চেন গুলো থাকলে আপনি সেগুলো একটু করে নেবেন। আর কোনো টার্ম যদি বুঝতে অসুবিধা হয় বলবেন, আমি বাংলা বলে দিচ্ছি। আমি ইংলিশেই বলছি কোয়েশ্চেন গুলো। হ্যাঁ, ইউনিট 1.1.1 ফার্স্ট হাফ ইউনিট 1 ফার্স্ট হাফ ইউনিট 1 Question number 1. Write down the difference between growth and development. Write down the difference between growth and development. Unit 1, question number 1. It is for 2 or 5 marks. Write down the difference between growth and development. It is for 2 or 5 marks. Next, question number 2. What is babbling? What is babbling? B-A-B-B-L-I-N-G. What is babbling? 2 marks. Babbling, 2 marks. Next, what is the role of environment in বাংলাটা একটু বলে দিলে ভালো হতো। ব্যাবলিং এর বাংলা হয় না ম্যাডাম, এটাও আপনার বইয়ে দেখবেন ব্যাবলিং বলেই আছে। আচ্ছা, ওই টার্মেই আছে। ওকে, ঠিক আছে। আচ্ছা, নেক্সট স্যার, ফার্স্ট কোশ্চেনটা 2 আর 5 মার্কস এর জন্য তো? একদম একদম। সেকেন্ড ফর 2 মার্কস। স্যার, এটা কোর্স 1.1.1 থেকে বলছেন তো? 1.1.1 ফার্স্ট হাফ। আচ্ছা, নেক্সট কোয়েশ্চেন নাম্বার 3. থ্যাংক ইউ স্যার। What is the role of environment in language development? What is the role of environment in language development? 2 marks. What is the role of environment in language development? 2 marks. Role of environment in language development. 2 marks. Next, mention any 4 characteristics of development. Mention any 4 characteristics of development. 2 marks. Mention any 4 characteristics of development. 2 marks. Any 4 characteristics of development. 2 marks. Next, what are the stages of cognitive development? What are the stages by cognitive development mentioned by Piaget? P-I-A-G-E-T. P-I-A-G-E-T. What are the stages of cognitive development mentioned by Piaget? 2 marks. স্যার, পিয়াজের স্পেলিংটা কি বলবেন? স্যার, পিয়াজের স্পেলিং P-I-A-G-E-T. P-I-A-G-E-T. Piaget. 2 marks. Next, write down the general characteristics of growth. Write down the general characteristics of growth. 5 or 10 marks. Write down the general characteristics of growth. 5 or 10 marks. General characteristics of growth. 5 or 10 marks. Next, write down the effects of poverty in growth and development. Write down the effects of poverty. Write down the effects of poverty in growth and development. 5 or 10 marks. Write down the effects of poverty in growth and development. 5 or 10 marks. Five or 10 marks. Next, discuss the role of parents. স্যার, একবার একটু রিপিট করবেন প্লিজ। রাইট ডাউন দ্য এফেক্ট অফ গ্রোথ অর পভার্টি। Write down the effects of poverty in growth and development. Effect of poverty in growth and development. Next, discuss the role of এটা 5-10. তারপর লিখবেন যে discuss the role of parents in child's growth and development. Discuss the role of parents. Discuss the role of parents in child's growth and development. Growth and development.
এটা কত মার্কস স্যার? এটা 510. Unit 2. Next, Unit 2. There are total 5 units. So it is from Unit 2. Aja. First question. What is intelligence development? What is intelligence development? What is intelligence development? ভৌতিক বিকাশ বলতে কি বোঝেন? What is intelligence development? ভৌতিক বিকাশ বলতে কি বোঝেন? Sir, marks? 2 marks. তাও বলবেন what is schema? Schema কি? SCHEMA. What is schema? Schema কি? What Sir, is ACHE? SCHEMA. What is schema? Marks, sir? 2 marks. স্কিমা কি? স্কিমা কি? হ্যাঁ। কি বলছেন মানে? স্কিমা কি মানে ব্যাপারটা আমি বাংলায় বললাম ওটা। ও আচ্ছা আচ্ছা। ব্যাটামটা হয় না বলে তো আবার মানে বললাম যে স্কিমা বলতে কি বোঝে। আচ্ছা। এটা কত মার্কস? 2 marks ম্যাডাম। তারপর লিখবেন যে what are the dimensions of দাঁড়ান ম্যাডাম একটুখানি sorry madam, sorry for that. আচ্ছা, কোয়েশ্চেন নাম্বার স্কিমা যেটা লিখেছেন ওটা একটুখানি স্ট্রাইক অফ করে দিন। ওটা ইউনিট 5 এর কোয়েশ্চেন আমি এখানে দিয়ে ফেলেছি। আসলে আমার এখানে একটু গন্ডগোল করে লেখা আছে তো বুঝতে পারিনি। কোয়েশ্চেন নাম্বার 3 হবে হোয়াট ইজ অ্যানিমিজম? অ্যানিমিজম, ANIMISM. What is animism? 2 marks. What is animism? 2 marks. এটা তাহলে কোশ্চেন 2 হবে নাকি? কোয়েশ্চেন নাম্বার 3 না? আচ্ছা 2টা তো স্কিমা ছিল, এটা কোশ্চেন 2টা তো স্কিমা। ও সরি আবার বলবো আচ্ছা এটা কেটে লিখেছেন তো তারপরে স্কিমা লিখে নিন হোয়াট ইজ স্কিমা। আচ্ছা হোয়াট ইজ স্কিমা, তারপর কোয়েশ্চেন নাম্বার 4 লিখবেন। মানে কোশ্চেন 2 হোয়াট ইজ অ্যানিমিজম? হোয়াট ইজ অ্যানিমিজম, হোয়াট ইজ স্কিমা, নেক্সট হোয়াট ইজ লেটার চাইল্ডহুড। দুটো মার্কসই কি 2 করে? হোয়াট ইজ লেটার চাইল্ডহুড? What is later childhood? লেটার LATER, later childhood. What is later childhood? একটু বলুন, আরেকটু বলুন। What is later childhood? LATER. Marks, sir? 2. Next, mention the different stages of human development. Mention the different stages of human development, time limit of stages and different aspects of development. Time limit of stages and different aspects of development. স্যার আরেকবার রিপিট করুন কোশ্চেনটা। Mention the different stages of human development, time limit of stages and different aspects of development. Next, 5 or 10. Write down the characteristics of mental and emotional development of adolescents. Write down the characteristics of
mental and emotional development of adolescence. এটা 5 marks, 5 or 10. কোয়েশ্চেনটা আরেকবার বলুন। Write down the characteristics of mental and emotional development of adolescence. মানে যেটাকে বলা হয় বয়ঃসন্ধিকাল। আচ্ছা, তারপর লিখবেন যে discuss the needs and problems of adolescence. Discuss the needs and problems of adolescence. দেখবেন যে বয়ঃসন্ধিকালের চাহিদা ও সমস্যা আলোচনা করুন। বয়ঃসন্ধিকালের চাহিদা ও সমস্যা আলোচনা করুন। স্যার আগে কোয়েশ্চেনটার মার্কস কি ছিল? মানে এটার 5 10 Sir, can you repeat this question in English again, sir? Discuss the needs and problems of adolescence. So marks? 5 or 10. Next, unit 3. লিখবেন যে write a short note on the theory of Piaget. Write a short note on the theory of Piaget and Eysenck. And বলুন স্যার? And Write a short note on the theory of Piaget and Erikson করবেন। ERIKSON. Erikson. এটা 5 or 10 marks. Next, what is moral development? What is moral development? 2 marks. What is moral development? 2 marks. Next, what is social development? It is also for 2 marks. What is social development? It is also for 2 marks. Next, what is the educational importance of Kohlberg's theory? What is the educational importance of Kohlberg's theory? What is the educational importance of Kohlberg's theory? 2 marks. 2 or 5? স্পেলিংটা একবার বলবেন। What is the educational importance of Kohlberg's theory? স্পেলিংটা একবার বলবেন। KOHLBERG. Next, what is the educational importance of Piaget's theory? What is the educational importance of Piaget's theory? PIAGET'. What is the educational importance of Piaget's theory? Marks? It is 2 or 5. Next, what is self-image? 2 marks. What is self-image? 2 marks. Next, what is self-efficacy? 2 marks. Self-efficacy, 2 marks. সেলফ ইমেজও 2 মার্কস, সেলফ এফিকেসিও 2 মার্কস তো? আর স্যার এডুকেশনাল ইম্পর্টেন্স অফ কোলবার্গস থিওরি এন্ড পিয়াজেট থিওরি এগুলো 5 or 10 তাই তো? হ্যাঁ। তাহলে লিখবেন যে what do you mean by আপনি pragmatic? তো 2 or 5 বললেন পিয়াজেট থিওরি 2 or 5 marks. Piaget theory 2 or 5 বলুন।
পেঁয়াজের থিওরি 2 or 5 মার্কস, থিওরি যেটা যেহেতু 5 or 10, পরের গুলো 2 or 5, মানে এডুকেশনাল ইম্পর্টেন্স গুলো, 2 or 5। আচ্ছা। হ্যাঁ, আচ্ছা, তারপরে লিখবেন হোয়াট ডু ইউ মিন বাই প্র্যাগম্যাটিক্স, PRAGMATICS, 2 marks. Sir, can you repeat it again? What do you mean by pragmatics? Sir, please repeat the spelling. PRAGMATICS. Marks, sir. 2 marks. Next question, unit number 4. Unit number 4. What do you mean by heredity? What do you mean by heredity? 2 marks. What do you mean by heredity? 2 marks. What do you mean by heredity? 2 marks. What do you mean by acquired difference? What do you mean by acquired difference? 2 marks. Acquired difference, 2 marks. Sir, spelling please. ACQUIRED. Acquired difference, 2 marks. Next, what do you mean by individual difference? What do you mean by individual difference? Individual difference, 2 marks. Mention the role of environment. Mention the role of environment in individual difference. Mention the role of environment. Mention the role of environment in individual difference. 5 marks. Role of environment in individual difference, 5 marks. তারপরে লিখবেন যে discuss the role of nutritious food. Discuss the role of nutritious food in child's proper development. Nutritious food. Discuss the role of environment in role of nutritious food in child's proper development. Next, unit 5. Sir, marks টা বলবেন। Sir, marks take এটা 5 marks. Next, unit 5. Last and final unit. What do you mean by personality? What do you mean by personality? 2 marks. Next, what are the characteristics of personality? What do you mean by personality? 2 marks. What are the characteristics of personality? 2 marks. Characteristics of personality, 2 marks. তারপর লিখবেন যে what are the dimensions of personality as per Eysenck. As per Eysenck, EYSENCK. 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 Next. কত marks, marks? এটা হচ্ছে 2 marks. Next, what are the characteristics of 5-factor model? What are the characteristics of
what are the characteristics of 5-factor model? 2 marks. What are the characteristics of 5-factor model? 2 marks. Next, what are introvert and extrovert type of personality? What are introvert and extrovert type of personality? What are introvert and extrovert type of personality? Introvert and extrovert type of personality. 2 marks. 2 or 5 beta. Introvert extrovert 2 or 5 marks. আচ্ছা, তাহলে লিখবেন যে what is projective technique? What is projective technique? What is projective technique? 2 marks. What is projective technique? 2 marks. তাহলে লিখবেন যে mention the types and characteristics of mention types and characteristics of projective technique. Mention types and characteristics of projective technique. Mention types and characteristics of projective technique. Aja. Next, last question from this unit. এই কোশ্চেনের মার্কস কত? এটা হচ্ছে 2 marks. No, এটা 5 marks. 5 marks. Next. স্যার প্রজেক্টিভ টেকনিকটাও কি 5 মার্কস? না ওটা 2 What marks. is projective? হ্যাঁ। পরেরটা 5 তাই তো? তারপর লিখবেন যে write a short note on 5-factor theory. Write a short note on 5-factor theory. স্যার ওই 5 ফ্যাক্টর থিওরি আর 5 ফ্যাক্টর মডেল দুটো কি আলাদা? না একই। 5-factor theory. So marks? ওটা 5 or 10. Okay, so this is up from this unit. মোটামুটি এটা কমপ্লিট হয়ে গেল। থাক, আবার নেক্সট দিন অন্য প্র্যাকটিক্যাল আমি ডিসকাশন করে দেবো। আমি একটু মেন্টালি ডিস্টার্ব আছি আজকে। ওই জন্য বিশেষ কিছু আর প্র্যাকটিক্যাল নিয়ে আলোচনা করলাম না। আমি এটা বলে দিলাম আপনাদের, নেক্সট উইকে আমরা আবার একটা প্র্যাকটিক্যাল ডিসকাশন করে নেবো, ঠিক আছে? আমার একটা কথা ছিল স্যার। বলুন। So till now we have discussed 4 practicals, right? Yes, 4 practical have been Yes, discussed. Okay, thank you. স্যার আমার একটা কথা ছিল, দুটো কোয়েশ্চেন। একটা হচ্ছে আমাদের যে প্র্যাকটিকাম গুলো হয়েছে, একটা তো হচ্ছে 1.1.2 যেটা ক্রিটিক্যাল অ্যানালিসিস অফ ডিফারেন্ট কমিটিজ এন্ড কমিশনস, এটা একটা। নেক্সট আপনি দিয়েছিলেন হচ্ছে 1.1.4 অ্যাসাইনমেন্টস অন ডেভেলপিং রাইটিং স্কিলস, সামারি, লেটার, প্যারাগ্রাফ, এসে, স্পিচ রাইটিং। 1.1.4 এর আরেকটা দিয়েছিলেন designing exercises and games for developing listening, speaking, reading and writing skills. আর গত রবিবার তো ক্লাস হবে, তার আগের রবিবার আপনি একটা পড়িয়েছিলেন প্র্যাকটিক্যাল, সেটা আমি পাইনি কারণ কি ওই ক্লাসটা আমি করতে পারিনি। ওটা কি পড়িয়েছিলেন? EPC 1 1.1 EPC 1। EPC 1 স্যার, ওটা আমি কিভাবে পাবো? ক্লাসটা তো অ্যাটেন্ড করিনি। না, ওটা তো ওইভাবে কোনো উপায় নেই। আপনার তাহলে যেটা গ্রুপে আছে সেখান থেকে আইডিয়া নিয়ে লিখতে হবে। আপনার EPC 1 দেখুন গ্রুপে দেওয়া আছে। আচ্ছা, প্র্যাকটিক্যাল রিপিট সম্ভব নয় ম্যাডাম, আর করলে অনেকটাই না সম্ভব নয়, সেটা বুঝতে পেরেছি। মানে যদি একটু আইডিয়া পেতেন, ঠিক আছে আমি ওখান থেকে দেখে নেবো। কারোর কাছে ম্যাডাম যদি কারোর কাছে থাকে, হ্যাঁ যদি কারোর কাছে মানে রেকর্ডিংটা করা থাকে বা কিছু, তাহলে আপনি দেখুন একবার। আচ্ছা Sir, we didn't get the sample of the puzzle box, sir. Sample of what? Puzzle box. You said you would give the sample for the puzzle box. Sorry, madam. I will definitely send today. Okay, sir. Okay.
So for the project of 1.1.4, okay, can we do our samples of games like for reading skills, writing skills? The ones you have mentioned, that also will include, or some other also can be included? It is not mandatory. You can also add or Okay. addition and actually the reduction you can do. But at least you should write 3 types of games. That's under fine. it. Okay, sir. Thank you, sir. আচ্ছা আচ্ছা স্যার, আজকের আপনি যে কোশ্চেন গুলো দিলেন, হ্যাঁ, এগুলো আমরা মানে কোন বইটা থেকে পড়লে আমাদের খুব সুবিধা হয়? 1.1.1 এর ফার্স্ট হাফ 1.1 এর ফার্স্ট হাফ। থেকে ইউনিট ধরে ধরে পেয়ে যাবেন। আচ্ছা, আর একটা কি বললেন? একটা তো 1.1 এর ফার্স্ট হাফ, একটা হাফ বলে শুনেছি। স্যার 2 মার্কসের কোয়েশ্চেন গুলো এক্সকিউজ মি 2 মার্কসের কোয়েশ্চেন গুলো মোটামুটি কত বড় হলে হবে? 30 ওয়ার্ড 150 ওয়ার্ড and 300 ওয়ার্ড। স্যার এই টোটাল যেটা আপনি এক্সপ্লেন করলেন 35 মার্কস আসছে তো স্যার? হ্যাঁ, ওকে, থ্যাংক ইউ স্যার। ওকে, হ্যালো হ্যালো বলুন। হ্যাঁ স্যার, বলছি কি আমি না মানে আগের উইকে তো ক্লাস হয়নি, তার আগের উইকে স্যার জয়েন করেছি। তো বলছি স্যার এই যেটা আছে ক্রিটিক্যাল অ্যানালাইসিস অফ ডিফারেন্ট কমিটিজ এন্ড কমিশন, স্যার এই প্র্যাকটিকামটা তো বাংলাতে গ্রুপে দেওয়া নেই স্যার। না, ওটা তো দেওয়া থাকবে না, আমি তো একবারও বলিনি ওটা দেওয়া থাকবে। গ্রুপে যেটা দেওয়া থাকবে আমি তাহলে কি করে করবো স্যার? মানে আমাদের বলুন, তাহলে কি করে? না ওটা বই থেকে লিখতে হবে। আমি তো সেটা যখন বলেওছিলাম, তখন ডিসকাশন করেছিলাম যখন, তখনও বলে দিয়েছি যে ওটা আসলে স্যার আমি তো একদিন হয়েছে ক্লাস করেছি, একদম নিউ জয়েন করছি স্যার, ওই জন্য। যাই হোক, ওটা যেটা আমি ক্লাসে ডিসকাশন করবো না, সেটা আপনার এতে থাকবে না, গ্রুপে দেওয়া থাকবে না। আচ্ছা আচ্ছা, তাহলে স্যার ওটা কিভাবে পাবো আমি? ওটা আপনার ক্লাসটা না শুনলে হবে না, তাহলে আপনার যেটা আছে সেখান থেকে লিখতে হবে অ্যাডজাস্ট করে। স্যার আসলে ওখানে না স্যার মানে ওই প্র্যাকটিক্যালটাই নেই স্যার, শুধু রুরাল আর স্লাম এরিয়াস এর রয়েছে, আমি দেখেছি স্যার স্যাম্পল। এখানে ওই আর কিছু করার নেই, কারণ প্র্যাকটিকাম যেটা ডিসকাশন হয়ে যাবে সেটাকে আর রিপিট এদিক ওদিক করা যাবে না। আমি কি তাহলে স্যার ওটা লিখে দেবো, রুরাল আর স্লাম এরিয়াস? হ্যাঁ বলুন। আমি কি তাহলে রুরাল আর স্লাম এরিয়াসে লিখে দেবো খাতায়? আচ্ছা, থ্যাংক ইউ স্যার, থ্যাংক ইউ। So 30 words, 50 words, and what did you say? The limit, answer limit. Hello, sir. 30 words and what were the word limit? 30 and He said 30 words, 150 words and 300 words for respectively 2 marks, 5 marks and 10 marks. alright. Thank you. Welcome. তাও তো আমাদের ওই তোমার জন্যই আর আরেকজনের জন্য ওই 12টা করে নিয়ে আসছে, আর তো নিই না। কি বলবো? হ্যালো, আমাকে কেউ একজন বলবে হোয়াট ইউনিট 2 তে হোয়াট ইজ আমার ফরেস্ট কোশ্চেন ছিল হোয়াট ইজ অ্যানিমিজম, স্পেলিংটা কেউ বলবে? আগে ও আন্তর্জাতিক যেমন ANIMISM। আচ্ছা আচ্ছা, ওকে ওকে, থ্যাংক ইউ। সেটাই, এগুলো কি বলবো? বলছি কি কোনো একজন নিজের নাম্বারটা দিলে ওর নাম্বারতে সবাই হোয়াটসঅ্যাপ করলে সবাইকে অ্যাড করতে পারবে। আমাদের গ্রুপটা করতেই হবে, না হলে স্যারকে যদি নাম্বার লিখে দিও কারোর একজন। নাম্বারগুলো একটু শেয়ার করলে চ্যাটে নাম্বারগুলো চ্যাটে দিয়ে দিলে ভালো হয়। আচ্ছা, চ্যাটে নাম্বার শেয়ার করা হচ্ছে? হ্যাঁ, নাম্বারগুলো দিয়ে দেওয়া হোক তাহলে। হুম, দাঁড়াও একটা স্ক্রিনশট নিয়ে নিই। আমি তো চ্যাট অপশনে আমি তো বলছি একজনের নাম্বারটা সবাই নোট ডাউন করুন, বলছি সবাই ওতে হোয়াটসঅ্যাপ করবেন, তো ও সবাইকে অ্যাড করে দিবে, সেটা ভালো হয় না? আপনারা হ্যাঁ, আমি তো 1.1.1টা বলবেন স্যার কাইন্ডলি। হ্যাঁ, ইংলিশে এখনো পাঠানো হয়নি, তাই তো? ঠিক আছে, দেখছি। এসছে স্যার, এসছে। Sir, একটা question, আমাদের থিওরি এক্সামটা কবে থেকে? টেন্টেটিভ? ম্যাডাম এখনো পর্যন্ত ওইভাবে কিছু জানা যায়নি। আপনি ধরে নিন জানুয়ারিতে হবে, জানুয়ারির এন্ডের দিকে সেরকম ভাবে ধরুন, মানে ফেব্রুয়ারিতেও হতে পারে, এরকম এখনো পর্যন্ত কোনোভাবেই
মানে ডেট না জানা গেলে আপনাদেরকে আমি বলতে পারবো না, বুঝতে পেরেছেন ম্যাডাম? স্যার তাও কত মানে কবে নাগাদ একটু তাও জানা যাবে? মানে জানা যাবে ইন দ্য সেন্স ইউনিভার্সিটি যখন জানাবে অ্যাজ সুন অ্যাজ পসিবল আমরা সঙ্গে সঙ্গে বলে দেবো, ঠিক আছে? আচ্ছা ঠিক আছে, থ্যাংক ইউ স্যার। স্যার এই আনসার গুলো হ্যাঁ স্যার এই আনসার গুলো কি আমরা বাড়িতে কি প্রিপেয়ার করতে স্টার্ট করবো? হ্যাঁ, একদম যে বইগুলো আছে ওখান থেকে আপনারা নিজেদের মতো করে প্রিপেয়ার করে নিন। স্যার প্র্যাকটিক্যালটা কি থিওরি পরে হবে? ম্যাডাম কখনো আগে হয়, এই যেমন এই সেকেন্ড সেম যাদের পরীক্ষা দিচ্ছে তাদের কিন্তু প্র্যাকটিকামটা আগে হয়েছে, পরে থিওরি হচ্ছে, বুঝতে পেরেছেন? হ্যাঁ এটা ইয়ার টু ইয়ার ভ্যারি করে, প্রত্যেক বছর একই রকম ভাবে একই সময়ে বা আগে পরে ওটা ঠিক থাকে না। তার মানে জানুয়ারিতে হলে কমপ্লিট করা হতে পারে একটা এক্সপেক্টেড। এক্সাক্ট ওইভাবে বলা যায় না স্যার, আমি আন্দাজে বলে লাভ কি আছে বলুন? আমি যখন জানতে পারবো তখন আপনাদের জানাবো। মানে মোটামুটি জানুয়ারির মধ্যে, তাই তো? জানুয়ারি লাস্ট আপনি ধরে রাখুন, না হলে ফেব্রুয়ারিতে গেলে তো ফরচুনেট আপনারা যে পরীক্ষার একটা টাইম এই হচ্ছে ব্যাপার। আচ্ছা, ঠিক আছে। রাখছি তাহলে, ভালো থাকবেন সবাই। হ্যাঁ স্যার আপনিও ভালো থাকবেন। থ্যাংক ইউ স্যার। ওকে। থ্যাংক ইউ স্যার। আচ্ছা, যতজনের হোয়াটসঅ্যাপে নাম্বারগুলো সেন্ড হয়েছে তার একটা গ্রুপটা তাহলে ক্রিয়েট করে দিই। হ্যাঁ ঠিক আছে। আচ্ছা, আমি ভিডিও রেকর্ডিং করছি, শুনুন। কারণ কি নালে তো সবাই একটা করে গ্রুপ না, আমি ভিডিও রেকর্ডিং করি তো ক্লাসে, তো আমি সে ভিডিওতে আরাম থেকে আস্তে আস্তে টুকে সবার নাম্বারটা তাহলে লিখতে হবে, তারপরে করব, সন্ধেবেলা অবধি করে দিব, ঠিক আছে তো? থ্যাংক ইউ। হ্যাঁ, আর যদি কারোর মিসিং থাকে আপনি শুনুন না, হ্যালো, যদি কারোর মিসিং থাকে তাহলে এই নাম্বারটাতে অ্যাড হবেন, আমি এই নাম্বারে মেসেজ করবেন 833 আপনি এই নাম্বারগুলো লিখে রাখুন, যাদের কারোর যদি মিসিং থাকে তারা এই নাম্বারে হোয়াটসঅ্যাপ করে দিবেন, অ্যাড করে দিব 833 70 3131357 833703137। হ্যাঁ, এই নম্বরে হোয়াটসঅ্যাপ করলে আমি অ্যাড করা আর সুবিধা হবে, ঠিক আছে তো? হ্যাঁ, তাহলে সবাই যদি এটাকে পিন করে হ্যাঁ, বলেন কাইন্ডলি। 833 সুজয় 833 70 31357। ওকে, হোয়াটসঅ্যাপ করে রাখুন, আমি অ্যাড করে হোয়াটসঅ্যাপে খোলা হবে তো? হ্যাঁ, হোয়াটসঅ্যাপে করা হবে। বিএড লিখবেন, বিএড হোয়াটসঅ্যাপে বেটার নাম আর বিএড, ঠিক আছে তো? এই ওয়ার্ড লিখলেই বুঝে যাব, ঠিক আছে? আচ্ছা, আর একটা কথা হচ্ছে যে আপনি যে গ্রুপটা খুলবেন সেই গ্রুপটার নামটা কি দেবেন? বিএড সেম 1 24-25 বা 24-26, ঠিক আছে তো? ঠিক আছে স্যার। হ্যাঁ, ব্র্যাকেটে অ্যাম্বিশন লিখে ফেলবো। ওকে, ঠিক আছে। আপনার নামটা কি বললেন? সুজয়। আমার কাছে লাস্ট ক্লাস ছাড়া বাকি ভিডিও আছে, আমি ওকে না ইউটিউবে না প্রথমে না লোড করে দেবো, তাহলে লিঙ্ক দিয়ে খুলতে সুবিধা হবে। এমনি ভিডিও তো সেন্ড করলে হবে না, লিঙ্ক পাঠিয়ে দিলে খুলতে সুবিধা হবে আপনাদের। আমার একটুখানি ওই ইপিসি 1 এর প্র্যাকটিক্যাল লাস্ট ক্লাসটা শুধু ভিডিও করা হয়নি, তার আগেরটা আছে, একটু ব্রেক আছে, প্রথম নতুন তো অত ভাবলিনি। আজকেরটা পুরোই আছে, কোয়েশ্চেন আনসারে যদি কারোর মিসিং থাকে সেটা আছে, ঠিক আছে? ওকে, ঠিক আছে। ওকে, থ্যাংক ইউ। হ্যাঁ, মিটিং অফ করে দিন, নাম্বারটা সব লোড করে নিন, ঠিক আছে? তাহলে আমি আপনাকে ম্যাপিং করে দিচ্ছি হ্যাঁ, হোয়াটসঅ্যাপে। ঠিক আছে। ওকে।